Listen, I'm just asking. Yeah. Okay. When did you meet Carter Ben-Ami? I met Prince or the Messiah, Ben-Ami, Mashiach, at the age of 10 years old. I met him in 1949. And at the time, I was 12 years old and he was 10. He moved into the neighborhood. And we became friends 50 years ago. And we remained friends. And at the time, naturally, we were youngsters growing up in the community. And up until 1966, he had a vision that Angel Gabriel came to him, spoke to him, and told him that it's time for us to make an aliyah back to Israel to establish the long-awaited kingdom of God on earth. And so, at that particular time, the revolt, the Black Revolt, was going on, and it was strong, and Detroit was burning, and New York was burning, and Chicago was burning. So we felt that it was time for us to make that aliyah back. And so we realized that the God of Israel had prepared for us a smokescreen to escape out of the United States, because no one was going to let us go out of the United States freely. How was Carter Ben-Ami when he was young? Let me just say this: that I don't like to refer to him as Carter, because we don't. Those names were slave names that were given to us. They were names that were given to us by slave masters. So we left those names in the United States. If you check the records, you probably find in the records and on his passport, Ben-Ami Ben Israel. And as we begin to grow in our knowledge and in our awakening to our history, we realized that we had to get back to our roots. Back to our roots. Why Israel and not Africa? Israel is northeastern Africa. This is Africa. And Israel, actually, we're Israelites. And so we returned to Africa, West Africa, and then finally we wound up here in northeastern Africa. So now, are you feeling at peace in Israel? Well, after successfully establishing the long-awaited kingdom of God on earth, we feel that I'm more peaceful now than ever. I mean, and I walk into an environment where every morning you get up and you walk out, and everyone says shalom and give you a holy kiss or a holy embrace. And you look at your children and you're able to, at the early ages, toddlers, walk around freely without fear of rape or drive-by shootings, no drunks. I mean, it's just an environment that's really kingdom. It's the kingdom of Yah. כי מציון תצא תורה ודבר יהוה בירושלים. סלע. שמעתם? כן. אנחנו כאן בציון. אנחנו עכשיו בירושלים. כתוב שמציון תצא תורה. לא מניו יורק, לא מפריז, לא מלונדון. מציון תצא תורה ודבר יהוה בירושלים. אז חזרנו לארצנו, לארץ אבותינו. אנחנו לא באנו להתגייר ביהדות, כי אנחנו יודעים שאנחנו ישראלים עבריים.
The Jews say V'Adonai. Why do you say Udvar? Udvar Yahuwah. What does it mean? This is the word of Yahuwah, because we understand that the Creator, He had a name, and in many cases, many of the words that are used at this time are in substitution of the name of the Creator. But we understand that in these days, as we return to the Creator, that He would give us His name so that we could call upon Him directly. Just as in the days of Moses, He gave Moses a name. It wasn't just God, it was Yahuwah Elohechem, Elohe Avotechem, the God of your fathers, but it had to be a name that they called upon, because when you say certain words that are related to in the Jewish religion, those are just like, and like you might say Hashem. But this is not the name of the Creator. This is just an attribute that's used in substitute for His name. But we understand that the Creator would give us a name to call upon Him, that we could distinguish Him from all the other gods that are on the planet, that are in the world at this time. And yesterday we saw you are a very good worker. Yes. Can you explain us what is your work? Yes, I work at the Sharei Hateba, which means nature's gate. It is our tofu production plant. And it was established in 1985 by our community. We brought the technology of tofu here to Israel so that we could begin to develop a food industry for our people, because we are vegetarians and we don't eat any meat or meat byproducts. Therefore, we had to build a food industry to supply our people with nutritious and healthy foods, but also being creative so that the foods would be tasty and that we would enjoy eating them. It's a great business. And but again, the businesses that we have, again, are consistent with the philosophies or the lifestyle of the community. Also, we have the world-renowned and the world-famous soybean ice cream. It has the highest kashrut approval here in the country, and it's even now a great alternative or a great answer to, again, those who want to have ice cream or a dessert after they're eating their meal, and that they might not defile or go against the instructions not to mix meat and milk together now, but they can consume soybean ice cream. So again, it's a lot of blessings that are coming from that. Our living conditions are less than what we would desire for them to be. Having arrived here at 69 and receiving a 3-month visa, and now here we are over 30 plus years with no full permanent status as citizens. And so because we don't have citizenship, that does not allow us the right to petition for being able to own our own homes, being able to negotiate within the financial institutions here in the country, or only until recently even was it were we even allowed to work. We had not and did not receive work permits. We've enjoyed a great relationship with the Israeli people here in Dimona and throughout the country. But as you were mentioning,
in our homes. You're talking about homes. When we first received this area that we're living in, by then 1970 or 1980, the mayor of Dimona, his name was Jacques Amir. He was a very, very good friend of ours then, and still remains a very good friend of the community. But living here with us, he understood and became very sensitive to many of the problems that we were experiencing. So while the entire issue was being debated as to whether we were Jews or whether we weren't Jews or whether we had a right to remain here in the country, he saw on a day-to-day basis that we were suffering. Go down, Moses, way down in Egypt land. Hello, Pharaoh, let my people go. Okay. Oh, that's funny. What's on that? Coming on. I've been kind of slow, but I'm like, what? I mean, so you want one? Du fait que je suis membre de cette communauté, j'aimerais bien remercier la personne de Benami qui est loin par la volonté de l'Éternel Yah et à sa structure de gouvernement qui dirige pour nous avoir permis d'être à ce lieu. Je viens d'une tribu qu'on appelle au Congo le Luba. Les mots Luba, comme on dit en langue Luba actuellement, Lubakana veut dire errer, errant, de gens qui vont d'un endroit à un autre. Et il y a toujours eu des petites histoires de nos grands-pères, nos grandes-mères qui nous ont toujours dit, nous venons de là-haut, c'est-à-dire du nord. Et actuellement, si vous allez au Congo, il y en a peut-être d'autres. Pour ce que je dis, je parle de ce que je connais. On appelle les Luba, on dit, je le dis comme on le dit couramment, les Bayouda du Congo. Bayouda. OK? Les Bayouda du Congo. Le Bayouda du Zaïre. Il y a le mot Ba en langue bantou congolais. Ba veut dire peuple, de peuple. Et Yuda, ça vient du mot Yuda, comme Judas. Les Bayouda du Congo veut dire les Juifs du Congo. Jérusalem, depuis tout le temps, a toujours été une terre rapprochée à l'Afrique. Ça, c'est évident. Vous vous rappelez, les enfants d'Israël étaient en Égypte. L'Égypte, c'est en Afrique. Pendant 400 ans, et l'Égypte, nous n'allons pas chercher trop loin, l'Égypte était noire. Et que cette terre était la terre des Cananéens. Donc, les Cananéens étaient de noirs. Il faut qu'on lève la voix sur cette histoire de la malédiction des Kham, et puis qu'on revienne aux sources de dire qui est Kham, qui est Cham, en fait, comme on dit en français, qui est Shem, qui est Yafet. Hein? Il y a par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Ici, ça c'est l'Express français. OK? C'est l'Express français que vous connaissez très bien. Si vous lisez, on dit le grand chambardement, Ève était noire. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a par exemple cette revue-là, Newsweek, The Search for Adam and Eve. Vous le voyez très bien. On montre des images d'Adam et Ève tout à fait noirs. Et quand nous sommes allés à l'école, on ne nous a jamais appris ça. Hey, don't let it come over here no more. In the morning. Get him out there. Good thing. That day when I said that, I was on this. And now. Emuna. Yes, no, you go back. Anytime you let us do it for us. Yes, Emuna, Bahami. Yes, Emuna. Yes, Emuna, Yahweh. Yes, Emuna, Rabbi. Yes,
sumisaneaka mipaneaka Hallelujah! 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 פעם אחת מצביעים, מי שיצביע פעמיים אני תוצלת אותה. 1, 2, 3, 4, יושב ראש ועד כיתה יעקב. מה זה דמוקרטיה? אחישה. מה זה דמוקרטיה? חופש. איזה חופש יש לנו בדמוקרטיה? חופש דיבור. איזה עוד חופש? אחישה, אני אוציא אותך החוצה. אחישה, יש לנו חופש מעשים. חופש של מעשים. חופש... מה אסור להגיד? קללות. נכון, אסור לקלל. כל אלימות מילולית. יפה מאוד. דמוקרטיה, אני לא יכולה להפסיק כל דקה. סליחה. כולם להכניס רגליים בכיסא, לשבת יפה. קוראים לי יפה סבן, אני מלמדת בבית ספר אחווה כבר 7 שנים. אני מאוד נהנית לעבוד פה. האוכלוסייה פה היא אוכלוסייה מיוחדת. יש להם תרבות מיוחדת, מנהגים מיוחדים, שבהתחלה הם מאוד היו קשים לי, אבל למדתי אותם וקיבלתי אותם באהבה. אני מאוד אוהבת לעבוד פה, הילדים פה מאוד נחמדים. אני בשיתוף פעולה מלא עם ההורים. ההורים מבקרים, ההורים באים, שואלים, יש לי יחסים טובים עם הקהילה, עם כל הצוות. הכל בסדר. אין בעיות. תראה, יש בעיות בכיתה, יש כל מיני בעיות שהן בעיות... איזה בעיות? יש בעיות של ילדים שאין להם ציוד במשך תקופה ארוכה, הם לא מביאים, יש בעיה בבית, האבא לא נמצא, בעיות כלכליות. יש פה בעיה מאוד 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 קשה אצלי בכיתה, ואני יודעת שבעוד כיתות, בעיה שילדים לא מביאים אוכל לבית הספר. ואז זה גורם להם, משעה 12 להפסיק להיות מרוכזים בכיתה. להפסיק, קשה להם. בעיות של אלימות, אין כמעט, זה לא כמו בבתי ספר אחרים בישראל שהאלימות היא בשמיים, הולכים עם סכינים, אין פה אלימות כזאת. יש פה כבוד למבוגר. מכבדים את המבוגר, מכבדים את המורים, מכבדים את ההורים. יש דברים יפים ויש דברים קשים שאנחנו מתמודדים איתם. אנחנו דיברנו על זכויות האדם. זכויות, חלק מהדמוקרטיה שלנו זה שיש לנו זכויות וחובות. אבל יש חוקים של ממשלה, כן, בארץ, כן, יש חוקים בעולם. רק לא, יש חוקים בקהילה. נכון. אפשר, זה לא אותו דבר. יפה, אבל מתוך זה אנחנו נצא עכשיו לחוקי הקהילה. נצא לחוקי הקהילה ונראה, אני קודם כל צריכה ללמוד את החוקים שלהם, את הזכויות שלהם. ומתוך זה אנחנו נצא לחוקים שלהם. אנחנו נלמד ואנחנו נביא לכיתה את החוקים. אמא שלי פה בישראל, ואבא שלי עדיין בארגנטינה. אמא גם פה. זה חמור. זה כל סוגיות, את רואה? איי, איי, איי.
Avdi. Je suis un musicien israélien et j'ai travaillé avec les musiciens, les chanteurs, les chanteuses de la communauté depuis 6 mois. Et je produis les artistes de communauté. Et maintenant nous sommes comme en famille. This is my daughter. She comes with me every time because she fell in love with the community too. She really wants to live here. She asked to live here last week. I remember that. Because our community has so many different cultural activities. Every week we have something different, and she's intrigued by that. I don't care if they go exactly by the Torah or not, but I think that here in the community, as far as I could tell, they are more believing and more religious than most of the Israelis that I know, including me. I know they're hanging out. You're gonna be And they may skip a little thing that are not saying in the Torah, but laws that were actually constituted after, like hundreds of years after that, in the times of the Mishnah and the Gemara. And they don't know the Mishnah and the Gemara. They recognize the Bible and go by the Bible. And that's why, for one they allow polygamy to each man to get married to some wives, because in the Bible it was okay. Qu'est-ce que vous faites en Israël? Je suis responsable du tourisme dans la région de Tel Aviv pour le moment. Je viens de rentrer comme ministre de Paris, où j'étais directeur de l'Office du tourisme à Paris. Les Hébreux africains disent qu'ils sont juifs, ils n'ont pas besoin de se convertir. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, peu importe ce qu'ils disent, c'est une communauté qui s'est très bien intégrée dans notre région. Vous voyez qu'on apprécie beaucoup leur musique. Le mois prochain, ils auront des spectacles à Tel Aviv dans un des plus belles salles. Et je vais m'en occuper. C'est qu'on est très content de les avoir là. Les Hébreux africains disent qu'Israël est en Afrique. Israël fait partie de l'Afrique. En effet, de beaucoup de points de vue, nous sommes en Afrique. C'est ce qui rend Israël un petit peu spécial. Nous sommes européens, nous sommes dans l'Asie, nous sommes dans l'Afrique ensemble.